नमस्कार मित्रांनो, जर तुम्हाला सुद्धा एक YouTube चॅनल ओपन करायचे असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा. पण त्याआधी तुम्हाला जर मराठी भाषेवर प्रेम असेल तर माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या बेल नोटिफिकेशनला ऑलवर करा. तर चला सुरू करूया. YouTube चॅनल उघडण्यासाठी क्रोमवर जायचं, क्रोमवर सर्च करायचं youtube.com आणि याला डेस्कटॉप साईटवर ओपन करून घ्यायचं. हो, तर आपण आता या वर क्लिक करूया. या वर क्लिक केल्यावर इथे युअर चॅनल असेल. कस्टम चॅनलवर जायचं. इथे आपल्या चॅनलचा लोगो ठेवायचा. ॲड पिक्चर. Select from computer, gallery, हा बघा, हा आता अपलोड झालेला आहे. झालेलं आहे. रिफ्रेश करूया. इथे आपल्याला चॅनल आर्ट ठेवावं लागेल. सिलेक्ट फोटो फ्रॉम कम्प्युटर. इथे सांगितलं आहे 1152 पिक्सल टॉल पाहिजे आणि 2048 पिक्सल वाईड पाहिजे. चला आता आपण चॅनल आर्ट ठेवूया. हा केला फोटो सेव्ह, अपलोडिंग आणि बघा झालं. तर इथे सिलेक्ट करूया. झालं. आता इथवर झालं. आता याच्या पुढे इथवर झाल्यावर आता वापर लोगोवर क्लिक करायचं. इथं युअर स्टुडिओवर जायचं. इथे आलं क्लासिक स्टुडिओ. ओके करायचं. इथे सेटिंगवर जायचं. इथे चॅनल, इथे आपल्या चॅनलचं नाव, इथे कीवर्ड आपण कशाने चॅनल निवडणार आहे त्याचे इथे कीवर्ड लिहायचे. जसं माझं असं कीवर्ड. कंट्री सिलेक्ट करायची. कंट्री सिलेक्ट करायची. इथे इंडिया ही झाली कंट्री सेव्ह. इथवर झालं. तर ह्या सर्व चेंजेसला सेव्ह करून टाकायचं. आता इथवर झालं. आता या लोगोवर क्लिक करायचं. इथे युअर चॅनलवर जायचं, क्रोम निवडायचं. इथे 3 लाईन याच्यावर क्लिक करायचं. सेटिंग वर जायचं. इथे चॅनल स्टेटस अँड फीचर्स वर जायचं. इथे व्हेरीफाय म्हणून असेल, इथं क्लिक करायचं. इथं टेक्स्ट मी व्हेरिफिकेशन कोड याच्यावर क्लिक करायचं आणि इथे आपला मोबाईल नंबर टाकायचा.
हे बघा आता व्हेरिफिकेशन कोड हा बघा आला. कॉपी केला, पेस्ट केला, सबमिट केला. हे बघा इथं चॅनल व्हेरीफाईड झालं. आपले चॅनल आता व्हेरीफाईड झाले. आता या लोगोवर क्लिक करा. युअर स्टुडिओवर जा. आणि आपण इथून व्हिडिओ अपलोड करू शकतो किंवा लाईव्ह पण जाऊ शकतो. तर झालं आपलं YouTube चॅनल ओपन.